ड्रग्स केस केला क्राईम ब्रांचने कितें आयकल्लें या काल रात्री आम्ही एक लोकल वी हॅव कॉट वन मिस्टर धारगरकर, रामेश्वर धारगरकर, एज 29 years, who was caught with 20 tablet ecstasy tablet, the chemical drug. We have arrested him. Along with him, we have attached 2 mobile phones and a scooter from where he was traveling. So investigation going on. We will be producing the accused for police custody remand. कितलो वत हा हेजो Worth about 1,20,000, but it's a chemical drug. The weight is about 8 grams. ओके आनी क्रिकेट बॅटिंग ती बस करीत आहा We have in Jwaharinagar आम्ही इलिगल स्टोरेज ऑफ पेट्रोल्स हे केला, रेड मारल्या. काल आम्ही प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट बस केला. अशें काम चालू आहा. थँक्यू. सॅम्पल्स आहेत आम्ही पाठवले आहे आणि इन्व्हेस्टिगेशन गोईंग ऑन. वेन इन्व्हेस्टिगेशन गोईंग ऑन, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कमेंट. But new cases that we have put a drug case by crime branch, and we'll be likely to book more cases. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.